സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ 50 ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ 50 ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 5 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ വീഡിയോയിൽ നിന്നും 20 ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യുക. അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. 500 ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 200 ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ നിന്ന് 50 ചോദ്യങ്ങൾ ഉറപ്പായും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന ഉത്തരം മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തുക. ആദ്യ പ്രാവശ്യം തന്നെ വിജയിക്കാൻ കഴിയും. ഓൺലൈൻ എക്സാം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള വീഡിയോ ഇതിന്റെ താഴത്തെ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണമായ സിലബസ് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്നും ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ വിജയിക്കുമെന്നുമുള്ള എല്ലാ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങളും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴത്തെ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. Question number 101. The second set of keys of the outdoor of the strong room of a district treasury shall be kept at. Answer: SBI nearer to the district treasury. Question number 102. The object of the Government of Kerala is establishing Treasury Savings Bank is to encourage thrift. Question number 103. Anticipatory pension order is issued by. Answer: the Accountant General. Question number 104. Who is responsible to government for the proper functioning of the treasuries in the state? Answer: Director of Treasuries. Question number 105. Maximum normal cash balance of a treasury for cash district is fixed by. Answer: State Government. Question number 106. Whenever there is a revision of existing pension, the Accountant General shall. Answer: issue an amendment letter. Question number 107. The district treasury officer receives the supply of departmental checkbook from the. Answer: government press. Question number 108. In the case of gazetted officer who is re-employed after resignation, the first salary bill shall be attached with a. Answer: a certificate from the reporting officer about the receipt of the certificate of health. Question number 109. If a gratuity payment order remains undrawn for more than 3 years, in a sub-treasury shall be sent to. Answer: the Accountant General. Question number 110. Annual interest sheet means the interest allowed on the balance of all SB accounts. Question number 111. Periodically of the district treasury inspection by Director of Treasuries. Answer: at least once in a year. Question number 112. All monetary transactions in government office should be entered in the cash book in form number. Answer: TR 7A. Question number 113. The treasury bill book form number is. Answer: TR 74. Question number 114. When a forged note is impounded, it should be stamped with a word. Answer: forged. Question number 115. A banking treasury means. This is important question. Answer: cash business is conducted by specified bank attached. Question number 116. Government account means. This is important question. Total of consolidated fund, contingency fund and public account. Question number 117. Which of the following is not included as class of local fund? A. Municipal fund. B. KSRTC working fund. C. Library fund. D. Provident fund. Answer: Provident fund. This question is very important. Question number 118. A special report should be submitted explaining the circumstances of a sub-treasury officer
unavoidably prevented to be present on? Answer, last day of every month. Question number 119. The Sub-Treasury Officer sends the report and certificate in respect of verifications of cash and other valuables to? Answer, District Treasury Officer. Question number 120. An officer who is in charge of money will enter details of dash in the register of cash received and dispatched. Answer, cash, checks and draft. Question number 121. A currency chest book, form number 37, should be retained for dash completed financial year after it ceases to be in use. Answer, 3 completed financial year. Question number 112. The Treasury officer shall make payment of DA to gazetted officers. Answer, on a general letter of authority of Accountant General authorizing the Treasury officer. Question number 123. No voucher shall be treated as valid voucher unless it bears. Answer, signed and dated in ink by the disbursing officer. Specify the amount payable both in words and figures and distinct pay order. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. Question number 124. If treasury or sub-treasury is located at a place where there is branch of SBI or its subsidiary, dash may declare that the cash business of that treasury, sub-treasury will be transacted through the bank. Answer, government. Question number 125. All remittance dispatched by rail, river and road shall be escorted by dash except the items at railway risk. Answer, police guard. Question number 126. Forest revenues collected at outlying station may be paid into the treasury by the dash. Answer, money orders. Question number 127. Remittance of money due by government to payee by money orders may be done. Answer, deducting money order commission fully. Question number 128. Different classes of receipts exempt from stamp duty are given in appendix. Answer, 8th appendix. Question number 129. Protective endorsement in bill shall be made in dash ink. Answer, red ink. Question number 130. The contents of currency chest are the property of Reserve Bank of India, but the government is responsible to RBI for them. ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നാണ്. Question number 131. A pension granted in consideration of past employment under the Government of India or any of the state. Answer, service pension. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. Question number 132. Pay and allowances of contingent staff are to be drawn in. Answer, contingent bill. ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. Question number 133. State the period of currency of a check is issued by an executive engineer of PW division of the state. Answer, 3 months. Question number 134. The system of appropriation controlled by Treasury is applicable to all heads of account except in the case of. Answer, salaries and wages, scholarships and stipends, and pension. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും അപ്രോപ്രിയേഷൻ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് പുറത്താണ്. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Question number 135. Terms and conditions under which Reserve Bank of India drafts will be issued at par are detailed in. Answer, Appendix 20.
Question number 136. Arrears of pension due on account of a deceased pensioner shall cease to be payable if they are not claimed within dash from the date of death of a pensioner. Answer 1 year. Question number 137. Earnest money deposit by an intending tenderer of a forest department was credited to the departmental receipts. Is this correct? Answer, not correct. It should be classified as revenue deposits. Question number 138. The Director of Treasuries shall arrange for inspection of sub-treasuries at least once in. Answer, 2 years. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Question number 139. Who shall see that the cash balance of sub-treasury has been actually counted and certified by sub-treasury officer on the closing day? Answer, District Treasury Officer. Question number 140. Which is the form in which pay and allowances of non-gazette officers is drawn? Answer, TR 51. Question number 141. The register to be maintained in large offices to which the disposal of pay and allowances other than office copies of bills or acquittance rolls is called. Answer, Register of Undisbursed Pay. Question number 142. The Treasury Officer cannot be allowed to be carried forward the register of receipts of deposits to a third clearance register without special sanction of. Answer, Accountant General. Question number 143. Travelling allowance bill should be countersigned by. Answer, Controlling Officer. ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Question number 144. The pay of part-time menial is charged to. Answer, Contingencies. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Question number 145. Register of increment is maintained by whom? Answer, Drawing Officer. ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Question 146. The District Treasury Officer has to send a Treasury balance report to. Answer, Accountant General and Government of Finance Department. Question number 147. The cash balance of banking treasuries should be verified by Treasury Officer. Answer, once in a month. ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Question number 148. Who records details in Challan number book in non-banking treasury? Answer, Section Head. Question number 149. Generally, a pensioner who draws his pension on life certificate should attend the treasury for identification at least once in. The answer, 1 year. Question number 150. The form of specimen signature card is. TR 74A. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.